Es un auténtico placer y un verdadero honor tener la oportunidad de presentarles a una persona de brillante trayectoria y uno de los grandes en el diseño gráfico. Es reconocido como uno de los 5 diseñadores contemporáneos más importantes del mundo, ganador prácticamente de cualquier premio de diseño, fundador de Sagmeister Inc. en 1993. Desde entonces, ha diseñado para clientes tan diversos como los Rolling Stones, HBO, el Museo Guggenheim. Ganó 2 Grammys por el diseño a los discos de The Talking Heads y Brian Eno and David Brain, después de 8 nominaciones. En 2008 presentó su libro, Cosas que he aprendido de mi vida hasta ahora. Su trabajo ha sido expuesto en París, Zúrich, Viena, Praga, Colonia, Berlín, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Toronto, Tokio, Osaka, Seúl y Miami. Démosle la bienvenida a nuestra ciudad y también a nuestro 29º Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico y Preevoluciona a Stefan Sagmeister, quien nos presentará el tema Why Beauty Matters. Recibámosle con un fuerte aplauso. Thank you. Well, thank you very much. Muchas gracias. I'll speak in English to you. The Hablaré only en thing that I understood before was más importante del mundo. Hablaré en inglés, not pero true. solo entendí más importante del mundo. But I will talk to you today about a subject that most designers and architects think is stupid, boring, or old-fashioned. Y les hablaré hoy de un tema que la mayoría de los arquitectos y artistas y diseñadores piensan que es aburrido o estúpido. And I will try to convince you that that is not true. Y trataré de convencerlos de que no es verdad. Why does it matter? ¿Por qué importa? Why should we care? ¿Por qué debería de importarnos? The most stupidest thing ever said about beauty is that it's in the eye of the beholder. La cosa más estúpida que se ha dicho sobre la belleza es que está en el ojo de quien la mira. It is not true. No es verdad. There is a very wide agreement worldwide of what we find beautiful. Hay un acuerdo a nivel mundial muy grande sobre lo que consideramos bello. I'm going to prove it to you right now. Y se los voy a probar en este momento. Which of these shapes do you think is the most beautiful? ¿Cuál de estas figuras creen que es la más hermosa? Who votes for a square? ¿Quién vota por un cuadrado? Number 1, the square. One person. Una persona. The circle, El círculo, 70%. 70%. The triangle, El triángulo, couple. The rectangle, el rectángulo, nobody. 0 votes for the rectangle. nadie. 0 votos. The wiggly shape, La forma con ondas, number 2. número 2. I'm going to show you how fast I am using Keynote. Les voy a mostrar qué tan rápido soy utilizando Keynote. Here is how you voted. Aquí están sus votos. Circle wins, wiggly shape second, El círculo gana, rectangle last. la figura con ondas segundo lugar y el rectángulo al último. Let's try this with colors. Probemos estos colores. Red, Rojo, quite good. Blue, azul, all right. Green, verde, little bit less. Brown, café, 2 people for brown. Yellow amarillo, and purple. morado. Also very, very good. Here are Muy the bien. results. Aquí están los resultados. Blue wins, brown is the last. El azul gana, el café es el último.
So the ugliest thing in the world is the brown rectangle. Así que la cosa más horrible del mundo es el rectángulo café. Everybody hates the brown rectangle. Todos lo odian. What does architecture learn from this? ¿Qué aprendió la arquitectura sobre esto? The world is full of them. El mundo está lleno de ellos. I started to think about this part about beauty by doing lectures like this. Empecé a pensar sobre la belleza haciendo este tipo de conversaciones de ponencias. I did one in Lisbon and it took place at a castle. Hice uno en Lisboa y tomó lugar en un castillo. Now in this case, it's a beautiful castle. En este caso es un castillo hermoso. Even though a castle is a utilitarian building made to kill enemies. Aún y que es un edificio utilitario utilizado para matar But if you look at the enemigos. castle, the entry is perfectly symmetrical. Pero si ven el castillo es perfectamente simétrico. Every doorknob has ornament. Cada perilla tiene ornamentos. Even the cannons are good looking. Hasta los cañones son bonitos. I went from there to Memphis, Tennessee, Me fui de ahí a Memphis, Tennessee, and I spoke at the Cook Convention Center. y hablé en el centro de convenciones Cook. I looked left, right, top, down. Nothing was beautiful. Miré arriba, abajo, a derecha, izquierda, nada era hermoso. Everything just made to function. Todo estaba hecho para funcionar, funcionalidad. You go inside, and the musical history of Memphis is stamped into the shit ugly carpet. Vas adentro y la historia musical de Memphis está solamente en la fea alfombra. So, Elvis had left that building. Elvis se había ido del edificio. How did we get there? How did we move from medieval Lisbon to much worse 1970s Memphis? ¿Cómo nos movimos de Lisboa, de ese castillo, a Memphis y qué pasó en el proceso? I blame one man, Culpo a un solo hombre, Austrian architect el arquitecto austriaco, by the name of Adolf Loos. su nombre es Adolf Loos. He was born in the 19th century Nació en el siglo XIX in Vienna en Viena, when people stole from all of history. donde todos robaban de la historia, de donde todos robaron de la historia. So this is the opera fake Renaissance. Es la ópera Renacimiento falso, The mayor's office fake Gothic. la oficina del alcalde gótico falso, The Austrian parliament fake Greek. griego falso, el parlamento, And Loos hated this. y los lo odiaba. And he thought we need our own visual language. Y pensaba que necesitábamos nuestro propio lenguaje audiovisual. And he wrote a book called Ornament and Crime, Y escribió el libro Ornament and Crime, Ornamento y Crimen, where he showed that it would be criminal to use ornaments. donde declaró que sería criminal utilizar decoración, ornamento. Who has a tattoo here? ¿Quién tiene un tatuaje aquí? One, about 30%. Como 30%. Loos would think that you are degenerates Lutz pensaría que son degenerados because you're ornamenting your body. porque están poniendo ornamentos a su cuerpo. And he himself built like this, Y él justo construyó como esto. which was very unusual at the time, Era muy inusual en ese momento to build a building without ornaments over the windows. el diseñar los edificios sin ornamentos sobre las ventanas. It was known as the building without eyebrows. Eran los edificios sin cejas. And of course, if you now go to Vienna, you actually will see that Loos built a couple of masterpieces. Y si ahora van a Viena pueden ver que los construyó piezas maestras, obras maestras. And he was a big influence on these guys that were the mainstays of the Bauhaus that came later in Germany. Y fueron estos a quienes influyó, que fueron del movimiento Bauhaus. And they built themselves a couple of masterpieces. Y ellos también hicieron sus propias obras maestras. But then the generation who came after that, Pero los que vinieron después de esa generación,
misunderstood their ideas in some sort of economic functionalism. Y malinterpretaron sus obras en un sentido económico. And they covered the world with this psychotic sameness that we still suffer from today. Y que cubrieron el mundo de este psicótico estilo del que todavía somos o experimentamos. Then, of course, the original modernists had some bad ideas themselves. Y los modernistas también tenían sus propias malas ideas. Corbusier wanted to rip down a very big part of Paris Corbusier quería eliminar una gran parte de París and replace it with this. y reemplazarla con esto. You had 12-lane highways in between these towers. Había 12 carreteras entre estos edificios. The poor lived there, the rich lived there. Los pobres vivían del lado izquierdo y los ricos del derecho. They worked there but lived somewhere else. Trabajaban de este lado pero vivían en otro. We now know that this would have been the best way to totally destroy Paris forever. Esta es la forma en que hubiéramos sabido cómo destruir París totalmente para siempre. But this plan was recently shown at the Museum of Modern Art in New York as also a good idea. Y esto ha sido mostrado en el Museo de Arte de Nueva York como una buena idea. And of course, there is this old joke. Hay este viejo chiste. What's the difference between God and Corbusier? ¿Cuál es la diferencia entre Dios y Corbusier? And the answer, of course, is God never thought he was Corbusier. Y la respuesta es que Dios nunca pensó que era Corbusier. We do know, as it already says, God is not a modernist. Ahora sabemos que Dios no es un modernista. The reason I know for sure La razón por qué lo sé, de verdad, is because God wrote a book. es porque Dios escribió un libro. And in this book, God gives very precise design instructions to Moses. Y en este libro da indicaciones muy precisas de construcción a Moisés. God shows himself as a designer of lighting fixtures. Dios se muestra a sí mismo como un diseñador, un arquitecto. In Exodus 25:31, he says to Moses, I want you to design a lighting fixture with one stem in the middle, En Éxodo 25:31 le dice que quiere que diseñe una estructura como una lámpara. 3 arms out on the right, 3 arms out on the left. 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda. And Moses manufactures this lighting fixture exactly like God tells him. Y Moisés la construye exactamente como se la pide. And as you can tell, this is not a modernist lighting fixture. Y esta no es una estructura modernista, una lámpara modernista. Then, of course, Corbusier wrote a book too, Corbusier escribió también un libro, but God managed to outsell him by quite a bit. pero logró Dios vender muchas más copias de su libro. And of course, there's many beautiful things that come out of modernism. Y hay muchas cosas bellas, por supuesto, que salen del modernismo. I love this Ellsworth Kelly painting. Amo esta pintura, esta instalación. I even very much love the Seagram building in New York on Park Avenue. Amo también este edificio en Park Avenue, Nueva York. But it seems that for every Seagram building, we get hundreds of these, like this public housing project 1 kilometer from the Seagram building in Queens in New York. Pero obtenemos, por cada uno de estos edificios Seagram, obtenemos muchísimos de estos otros horribles edificios. In the 1960s, the Soviet Union built factories to create public housing projects. En 1960, la Unión Soviética construyó fábricas para construir casas. They sent them anywhere, also very much to Latin America. Las mandaron a todos lados, también a Latinoamérica. At one point, 250 million apartments were built. En algún punto, 250 millones fueron construidas. 4 people per apartment, so basically 1 billion people worldwide lived in these things. 4 por edificación, entonces aparentemente 1 billón de personas vivían en estos edificios. So almost a fifth
of the world population lived in one of those boxes. Casi un quinto de la población mundial vivía en una de esas cajas. And they all immediately painted them in color, put curtains everywhere, put little things anywhere to exercise the modernism. Y todos empezaron a pintarlas, a decorarlas para ejercer el modernismo. And the amazing thing is, the reason they were built to function, and the one thing they didn't do was function. Que lo más impresionante fue que fueron construidas para funcionar y lo último que hacían es ser funcionales. 20 years later, they needed to be dynamited because nobody wanted to live in them. 20 años después tuvieron que dinamitarlas porque nadie quería vivir en ellas. And I'm convinced if beauty would have been part of those goals when they designed it, they would still be standing today. Y estoy seguro que si la belleza hubiera sido parte de la realización, todavía estarían en pie. So how did a Swiss guy, a German guy, and an Austrian guy manage to convince the entire world how to live and how it should look like? ¿Y cómo es que un austriaco, un alemán y un suizo lograron convencer al mundo de que la belleza era necesaria? They did it with a thing called international style. Y lo hicieron con un estilo internacional. So stuff that used to look like this in China now looks like this in Beijing. Y es unas cosas que solían verse así en China, ahora se ven así en Beijing. Used to look like this in South Africa, now looks like this in Johannesburg. Estaba así en Sudáfrica y ahora se ve así en Johannesburg. Indonesia and Jakarta, Indonesia y Yakarta, Turkey and Istanbul. Turquía y Estambul. Of course, it's the same in South America. Es lo mismo en Sudamérica. It works the same on every single continent. Wherever you look, all the indigenous shapes and forms were replaced by the same kind of boxes. En todos los lugares del mundo, en donde sea que mires, fueron estas formas de indígenas o originarias, fueron cambiadas por estas cajas. If you think about the stupidity for this for a second, Si piensan en la estupidez de esto por un momento, freezing climates like Alaska, climas muy fríos como en Alaska, you get a box. tienes una caja. Hot climates like Ecuador, En climas muy cálidos como en you get a Ecuador, box. tienes una caja. All the knowledge, the human knowledge of how to open windows, on how to make the temperature, how to make the wind go through, how to have natural cooling. Fuck it, let's get a box because we'll have an air conditioner, we'll have machines that basically going to save our lives. Toda la tecnología que se utilizó para ventilar las casas, para hacerlas frescas, vamos a mandarlo toda la chingada y vamos a hacer cajas donde vamos a tener aire acondicionado y todo va a funcionar perfecto. Now this made sense maybe in 1918 when they were all in love of the machine. Y esto hubiera tenido sentido en 1980, donde todos estaban enamorados de la industria y de las máquinas. This makes zero sense now. Esto no tiene sentido ahora. Architects who build boxes now Los arquitectos ahora construyen cajas are conservative fuckheads. y son idiotas conservadores. Idiotas conservatives. And of course, it worked the best in Germany. Y por supuesto funcionó para bien en Alemania. After World War II, so much was destroyed, Después de la Segunda Guerra Mundial había tantas cosas destruidas, so much needed to be built. había muchas cosas que construir. And what was built, of course, was boxes and boxes and boxes. Y por supuesto lo que se construyó fueron cajas y cajas y cajas. And I had always thought, well, of course, these guys were the avant-garde. The right wing, Hitler was defeated, so that's why they got in power. Can you- I had always assumed, because the architects were probably left-wing, Eran de izquierda, como los arquitectos. Yo siempre he asumido que como eran de izquierda, and after defeat of Hitler, después de que Hitler fue derrotado, these architects got in power. estos arquitectos tuvieron un momento de empoderamiento, But not so. pero no fue así. Le Corbusier was an official city planner
Le Corbusier fue un arquitecto reconocido of the oficial Nazi government in France, in occupied France. y de Francia ocupada por los nazis. Mies van der Rohe, this is his first sketch for the German pavilion, already with the swastika flags in place. Su primer diseño de este pabellón ya tenía una bandera con una suástica. And then the ultimate fuck you to humanity. This is Bauhaus alumni Fritz Ertl building the barracks in Auschwitz. Y este fue como el sello para el gran chinga tu madre a todo el diseño de los campos de concentración. So you might say, okay, this is history, why should I care? Bueno, podríamos pensar esto es historia, ¿qué nos importa? ¿Ahora qué? Well, let's look at airports. Veamos los aeropuertos. If you fly from Athens to Bangkok to Sapporo to Sofia, Si vuelas de Bangkok, de Sapporo a Sofía, you would have no clue of where you are from the architecture. no podrás saber en dónde estás basado en la arquitectura. Actually, the best way to find out in which city you are De hecho, la mejor forma de saber en qué ciudad estás is try to load your phone, es tratar de conectar tu teléfono, because the only thing that you would like to be the same porque lo único que va a ser lo mismo is totally different. es totalmente diferente. Because the electricians have never heard of the international style. Porque los electricistas nunca supieron del estilo internacional. How about subway systems? ¿Qué tal los sistemas de metro? Basically, if I look at Munich, Si voy a Múnich, if I go to Hauptbahnhof, si voy a Hauptbahnhof, Karl-Preis-Platz, I think we can do okay. Theresienstraße, Messestadt Ost, Fraunhofer Straße in Giesing. Lo que él dijo. What was it, idiota? No. You'll get the picture. Every station is the same. Pueden verlo, cada estación es la misma, Because the architects assume that this is the best way to get me from A to B. porque creen los arquitectos que esta es la mejor forma de llevarnos de A a B. And I always believe that that is the case. Y yo siempre he creído que eso es lo correcto, que así debe ser. Until I went to Moscow. Hasta que fui a Moscú. In Moscow, one station looks like this. En Moscú una estación se ve así. On the same line, En the la next misma station línea. looks like this. En la misma línea la siguiente estación se ve así. The next like this, Y luego la and the otra. next like this. Y luego la otra. Now, when I went to Moscow, Cuando fui a Moscú, I also noticed that a lot of people left the train, noté que mucha quickly gente took pictures, and came back into the train to do the same thing in the next station. y noté que la gente se salía del metro, tomaba fotos, se volvía a subir y iba a la siguiente estación del In metro. Munich, I was the only one who was photographing. Y Múnich era la única que podría ser fotografiada. But more important, when I take the subway from a pure functional level, Cuando tomas el metro de ser nada más funcional, when I take the subway in Moscow, I can read a book, I can look at the paper, and I will feel intuitively when my station arrives. y cuando estoy en Múnich puedo leer un libro, en Moscú, perdón, puedo leer un libro, puedo ver una revista y saber intuitivamente en qué estación estoy. I don't have to squint my eyes to figure out some shitty piece of Helvetica next to this column behind there. No tengo que hacer que mis ojos ver forzado en qué estación estoy en esta helvética. But of course, it also is much more humane. Y obviamente es mucho más humano. What is it? ¿Pero qué es? ¿Qué es la belleza? A combination of shape, form, color, composition, material, and structure
to please the aesthetic senses, but especially the sight. Una combinación de figura, forma, color, composición, material, estructura, para complacer la estética de los sentidos, especialmente la vista. So we realized this in the studio, Nos dimos de cuenta nosotros en el estudio de esto and we went with it. y lo tomamos. We started to take it seriously. Lo empezamos a tomar en serio. I'll show you one example. Les mostraré un ejemplo. A underpass of the Brooklyn Queens Expressway. Un paso a desnivel del Brooklyn Underpass. And it always smelled bad because guys peed in there. Y olía muy mal porque la gente orinaba ahí. Our client gave us a little money and he said, do something about the peeing. Nos dieron un poco de dinero y dijeron, hagan algo sobre la orina. So basically we painted one very intricate yes on one side Pintamos un sí muy intrincado en una de las paredes and a very clear yes on the other side so that cars that drive through would also see something. y pintamos otro del otro lado que también dijera sí. And because it says yes in very big letters, Y porque dice sí en letras muy grandes, freshly married couples started to use it as a background. por eso parejas de recién casados empezaron a utilizarlo en sus fotografías. So with one cover of paint, we transformed a toilet into a wedding chapel. Y con una mano de pintura transformamos un baño en una capilla. 5 reasons why it matters. 4 razones por que la belleza importa. It really is part of who we are. Es parte de quienes somos como seres humanos. The oldest tool we've used as human beings is the stone axe. La herramienta más antigua que hemos utilizado es el hacha de piedra. Every single one of them is symmetrical. Cada una de ellas es simétrica. We used them since 1,000,000 years Las usamos desde hace millones de años, before we were Homo sapiens. antes de que fuéramos Homo sapiens. So when we were not even human, we already wanted to make these tools symmetrical. Incluso antes de que fuéramos humanos, queríamos hacer estas herramientas simétricas. And from a function point of view, there is no need for it to be symmetrical. Y para su funcionalidad no necesitaba ser simétrico. You could kill the animal with a sharp stone. It doesn't need to be a symmetrical sharp stone. Podías matar un animal con una piedra filosa, pero no tenía que ser simétrica. Stones have been found that are 6 meters high. Se han encontrado piedras que son de 6 metros de altura. There is nothing you can do with a 6-meter high stone. No puedes hacer nada con esa piedra. It was basically made to say, I made this. Fue hecha para decir yo la hice, Very much likely to impress a partner. para impresionar a alguna pareja. I must be very healthy because look at this. I mean, isn't it fantastic? Tengo muy buena salud, entonces ve esto. And from that point of view, we probably learned from this guy. Y desde ese punto de vista probablemente aprendimos de este chico. I mean, look at these feathers. It makes it incredibly difficult for him to walk around. Miren a sus plumas y imagínense qué difícil debe de ser para él caminar por ahí. He can hardly fly. No puede volar, He cannot escape any predator. no puede escapar a ningún depredador. And I mean, I think that if the international symbol for the World Wildlife Fund Y que el símbolo, yo pensaría que el símbolo del World Wide Fund, is actually eating you, de hecho te está comiendo, you think you have an evolutionary problem. creo que tienes un problema evolucionario. But the fact is, Pero el hecho es, for the peacock, it's more important to get the best peahen para un pavo real, lo más importante es tener a una pavo real than to be eaten by the panda. que ser comido por un panda. So beauty remains very important. Así que la belleza permanece importante. Number 2, Número 2. we do agree of what is beautiful. Estamos de acuerdo en lo que es Not bello. completely, but up to about 50%. No completamente, pero quizá un 50%.
I have a friend in the UK called Chris McManus, Tengo un amigo que se llama Chris McManus, and he works with Mondrian. y él trabaja con Mondrian. So one of these Mondrians is a real Mondrian composition, the other one is fake. Uno de estos Mondrian es real y el otro es falso. From your point of view, who thinks the one on the left is real? Desde su punto de vista, ¿quién cree que el que está a la izquierda es real? Couple of people. Who thinks the one on the right is real? ¿Quién piensa que el de la derecha es real? Basically everybody. Let's see. You are right. Están en lo correcto. I have a room full of Mondrian experts here. Tengo un cuarto lleno de expertos en Mondrian. It's the eagle eye. Es el ojo entrenado. But we know that Mondrian worked very hard at these compositions. Y sabemos que Mondrian trabajó muy duro en estas composiciones. If you go to the Barragan house in Mexico City, Si van a la ciudad, la casa Barragán en la Ciudad de México, there is a Mondrian with tapes that can be moved, so that where you saw that he carefully moved them around before he decided on an exact location and composition. pueden ver cómo él movió diferentes diseños para decidir cómo iba a ser su composición. And you just felt that rightness of the composition. Y de hecho puedes sentir lo bien que está esa composición. This works everywhere in the world. Esto funciona así en todos los lugares del mundo. I've done this in Asia, in Australia, in Europe, in North America. Pretty much every audience, 80 to 90% of the audience see the right Mondrian. De hecho, lo he visto en Asia, en África, en diferentes continentes y casi el 70%, 80% ha obtenido bien o sabe identificar la bondad de Mondrian. Or another example, there are many international travel magazines on every continent who ask their readers what is the most beautiful large city. Hay muchas revistas de viaje que preguntan cuál es la más bella, cuál es la ciudad más bella. It's always the same 10 cities. Y siempre son las mismas 10 ciudades. And I've actually been to all those 10 cities, and I agree, they are all 10 gorgeous cities. Y he ido a las 10 ciudades y estoy de acuerdo, son 10 ciudades muy bellas. But it also seems to me that whenever I visit one of these cities, Pero también me ha parecido que cada vez que visito una de estas ciudades, all the people from the ugly places around the world are also there. que toda la gente de las ciudades feas del mundo también están ahí. Ironically bringing the beauty of these cities down. Y de hecho rebajando la belleza de estas ciudades. Number 3, beauty changes our mood. Número 3, la belleza cambia nuestro humor. There's an institute in Boston Hay un instituto en Boston who created a location-based algorithm que creó un algoritmo basado en locación that can measure if more negative or more positive tweets come out of our location. que puede detectar si más o menos tweets salen de una locación. For those of you who have been to New York, Para ustedes, cualquiera que haya ido a Nueva York, there are 2 train stations in Manhattan. hay 2 estaciones de tren en Manhattan. One is Grand Central, Una es Grand Central looks like this. y se ve así. One is Penn Station, looks like this. Una es Penn Station y se ve así. If you look at the mood map, Si ven el mapa de humor, Penn Station is always red, more negative. Penn Station siempre está en rojo, más negativo, Grand Central is always green, more positive y tweets. Grand Central siempre está en verde y más positivo. If we look at the tweets themselves, Si vemos los tweets, this is Grand Central, dreams do come true. estos son el de Grand Central, Or what a space, people everywhere, I love it. qué espacio, gente en todos lados, me encanta. Holy clusterfuck, Penn En Station. Pensilvania, Penn Station is the butthole of the universe. Penn Station es el culo del universo. And to prove that
it's not just changing our mood, it also changes the way we behave. Y no solamente podemos ver que cambia nuestro humor, sino que cambia la forma en que nos comportamos. This one from Penn Station, the man next to me is popping pimples in his beard and eating it. Esta es de Penn Station. El hombre que está al lado de mí está reventándose espinillas en su barba y se las está comiendo. People don't do this in Grand Central. La gente no hace esto en Gran Central. Number 4. Número 4. When we lose our mind, we can still recognize beauty. Aunque perdamos la cordura, todavía podemos reconocer la belleza. In 3 weeks, we're opening a big exhibition on beauty in Vienna. En 3 semanas vamos a abrir una exposición sobre la belleza en Viena. And Dr. Helmut Leder is our scientific advisor. Y Dr. Helmut Leder es nuestro científico asesor. And he makes research with people who have Alzheimer's disease. Y hace investigaciones con gente que tiene Alzheimer. Left brain, regular brain, right brain, Alzheimer's. El cerebro de la izquierda es un cerebro sano y el derecho es uno con Alzheimer. He goes into these homes and he brings paintings. Va a estas casas, a estos asilos y trae pinturas. And he asks people to select the most beautiful, second most beautiful, third most beautiful, and so forth. Y les pide que clasifiquen de menor a mayor belleza, cuál es más bello y cuál es menos bello. And they have no trouble putting them in a lineup. Y no tienen problema poniéndolos en un orden. Then he says goodbye, Luego dice adiós and he comes back 2 weeks later. y regresa 2 semanas después. They have no idea that they've met him before. No tienen idea que ya vieron estas piezas. These are people who don't recognize their own children. Estas son personas que no pueden reconocer ni a sus propios hijos. They don't know that they did this test before. No saben que ya hicieron esta prueba And he asks them to pick the most beautiful, second most beautiful, third most y beautiful, les piden que hagan lo mismo, que seleccionen cuál es la más bella y la menos bella and they put them in exact the same lineup. y la vuelven a poner en exactamente el mismo orden. So even when most of our functions, most of our mind is gone, Incluso cuando la mayoría de nuestro cerebro se ha ido o lo hemos perdido, beauty still, the sense for beauty remains intact. el sentido para detectar la belleza sigue intacto. It's at the center of who we are. Está en el centro de lo que somos. Now, many of the original modernists realized this. Muchos de los modernistas se dieron cuenta de eso. Here is Max Bill, the Swiss giant Bauhaus teacher, who's saying it will only work if we put beauty on the same level as function. Tenemos a Max Bill que decía que teníamos que poner la funcionalidad a la misma altura que la belleza. He already suspected that the reason so many designers want to solve problems, want to be functional, is because ultimately problem solving is easy. Muchos de los modernistas ya pensaban que para resolver problemas tenían que ser fácil, que las soluciones deberían de ser fáciles. Making something beautiful is very difficult. Hacer algo bello es muy difícil. And what does that mean for you? ¿Y eso qué significa para nosotros? Well, let's say if we look at the interfaces today, Si miramos en las interfaces del día de hoy, let's say we look at a space that's hotel-like, si buscamos un espacio que se parezca a un hotel, a space that's craft, un espacio que parezca tradicional and a space that's a meeting space. y un lugar de reunión, 3 very different things. 3 cosas muy diferentes, In real life, they look exactly the same. en la vida real se ven exactamente igual. You have Airbnb on the left, Tienen el primero Airbnb, Etsy in the middle, Etsy en medio Facebook on the right. y Facebook en la derecha. All of these take their clues from a book that's almost 100 years old. Todos estos diseños toman de un libro escrito hace 100 años. This comes from Jan Tschichold, Die neue Typografie, 1928. Y proviene de este libro que acaba de mencionar. Diseño tipografía. Idiota. The sad part here is La parte triste aquí
that Chicholt in the 1950s thought he was totally wrong. Que Chekhov pensaba que estaba totalmente mal en los 50. He stopped using sans serif type for long body copy. Dejó de utilizar cierta tipografía para el cuerpo de documentos. He switched over to have very different covers from book to book when he was creative director at Penguin Books in the 50s. Cambió cuando estaba en Penguin Books de hacer diferentes diseños para diferentes portadas. And he thought what he wrote in Die Neue Typografie was much too narrow-minded that he even called it fascist. Que era tan anticuado lo que escribió en este libro que lo consideraba fascista. But by that time, it was too late. Para ese momento ya era muy tarde. The sad part is that if things are just made to function, La they verdad esencial es que si las cosas solo estaban hechas para funcionar, they make people behave badly. hacen que la gente se comporte de forma incorrecta. We saw this at Penn Station and Grand Central, Lo vimos con Penn Station y Grand Station, but it is true for Twitter versus Facebook. pero lo podemos rectificar con Twitter contra Facebook. The reason people are so nasty to each other on Twitter La razón por la que la gente es tan grosera is entre because ellos it's a purely functionalist environment. en Twitter es porque es un ambiente totalmente funcionalista. You can see, and everybody who is on social media will know this, people already behave much better on Instagram than they do on Twitter. Y ya se puede notar que la gente que está en Instagram es mucho más educada que la que está en Twitter. I mean, in fact, the one reason why I'm not on Twitter at all La is única because of that. De hecho, la única razón por la que no tengo Twitter es por eso. If I can avoid going on Penn Station, I don't. Si puedo evitar ir a Penn Station, no lo hago. And I definitely won't go on Twitter. Y de hecho, nunca estaré en Twitter. So what does that mean? What can you do as a young designer? ¿Eso qué significa? ¿Tú qué puedes hacer como un diseñador joven? For one thing, you can train yourself. Por una parte, tienes que entrenarte. You can look for beautiful things. Puedes buscar cosas hermosas. You can collect beautiful things. Puedes coleccionar cosas bellas. I would urge you to start, at the very least, some specialized folders on your desktop where you collect beautiful things. Te diría que empieces por coleccionar en diferentes folders en tu computadora con diferentes imágenes sobre belleza. You can collect them by subject, like this selection of album covers. Las puedes seleccionar por sujeto, como estas. You can collect them by color, Las puedes coleccionar por color and you can copy it. y las puedes copiar. I think copying is a very much undervalued learning tool. Creo que copiar es una herramienta menospreciada. If you find something that is beautiful, Si encuentran algo que es bello, like I think that this cover, this album cover, designed by a musician, designed by Sufjan Stevens, is Como- actually beautiful. como estas portadas diseñadas por un músico, que creo que son muy bellas. And so why not actually slavishly copy it? ¿Y por qué de hecho no descaradamente copiarlas? I'm of course not saying that this is copying for publication. Obviamente no es una copia para publicación, This is copying for learning. esto es copiar para aprender. You will learn much by really checking out how is this done. Van a aprender o aprenderán mucho nada más al ver cómo se hizo esto. In other fields, this is completely common. En otros campos esto es completamente usual. Generations of bands became bands by playing Rolling Stones songs. De hecho, muchas bandas se convirtieron en bandas tocando a los Rolling Stones. Now, of course, eventually you will have to move on, Claro que después tendrías que seguir adelante or you will wind up being a wedding band, o terminar haciendo una banda de or the bodas, Strokes maybe. o el cantante de Strokes. But in general, to learn how something works, copying is a great device. Para aprender cómo algo funciona, copiar es una perfecta herramienta. This used to be extremely common in the 19th century, Esto era muy común en el siglo XIX,
where many universities looked like this. Cuando muchas universidades se veían como esto. They all had these plaster sculptures that basically were just there to copy from the Romans and the Greeks. Tenían estas esculturas que eran nada más para copiarlas. And then, of course, number 2 is you actually will have to create it yourself. Y después crear la belleza. And there, it's really a matter of pushing and pushing and pushing. Y ahí es una constante de estar empujando, empujando, empujando. I'll show you a piece of work by an intern of ours. Les mostraré una pieza de arte de uno de nuestros practicantes. His name is Martin Wuttli. He's from Switzerland. Es Martin Butley de Suecia. And he designed a poster about an exhibition for sports for the museum in Zurich. Y diseñó para el Museo de Zúrich una portada de deportes. And he was nice enough to basically give me all his transformations that he went through before he arrived at the final poster. Y fue demasiado buena onda que me dio todo su trabajo de referencias para llegar hasta su diseño. I know about this because I visited him in Zurich and I saw stacks this high of printouts that he had next to him working on this poster. Y de hecho me lo encontré en Zurich y vi que tenía una gran montaña de impresiones donde tenía todos estos diseños. Now, I think this is a beautiful poster, Yo creo que es un póster muy hermoso, muy bello. and he worked his ass off achieving it. Y trabajó muy duro para llegar a él. This is not the first thing that came into his mind. Esto no fue la primera cosa que se le ocurrió. This is not the first iteration. It's really, really hard work. Sí, no fue la primera versión de lo que trabajó, sino que estuvo perfeccionándolo. And all those designers that you see sometimes in an interview saying, oh, we're not about beauty, we are about, solving problems. Y todos los diseñadores en entrevistas que dicen que no es sobre belleza, sino sobre resolver problemas. My strong suspicion is that they don't know how to make something beautiful. Mi gran sospecha es que no saben cómo hacer algo bello. Let's go back to Adolf Loos. Volvamos a Adolf Loos. Just like Max Bill, just like Jan Tschichold, he thought that he was wrong. De hecho, como Maxwell y como... Can you repeat his name? Max Bill and Jan Tschichold. Yachiko. Yeah. Pensaban que estaba equivocado. But Loos being earlier than everybody, he already realized in the 30s that he was wrong. De hecho, él como haber sido un adelantado para los 30 ya se había dado cuenta. By the 1930s, he designed this set of glasses. Para el 1930 diseñó este set de vasos It's still manufactured today by Lobmeier, que de hecho todavía se pueden encontrar, se pueden comprar and I think we can all agree it's beautiful. y que todos podemos estar de acuerdo son bellos. When he delivered those glasses to Lobmeier, Cuando se los entregó a Lockmeyer, he wrote a letter with it. le escribió una carta And it says, at a later date, maybe Lobmeier can commission somebody to add butterflies, little ornaments onto those glasses. y donde le decía que después podrían incluir mariposas o algunos otros ornamentos en los vasos. And the manufacturer called us Y el manufacturador nos llamó to design the ornaments para diseñar los ornamentos that would go onto the glasses que irían en los vasos of the author of Ornament and Crime. del autor de Ornament and Crime, el libro que escribió. And we designed 14 glasses, Y diseñamos 40 vasos, the 7 deadly sins, 7 de los 7 pecados capitales and the 7 heavenly features. y 7 de las 7 figuras celestiales. And so if you're invited to a dinner, you can figure out that the host give you that lust or that gluttony glass on purpose, or was it just happenstance? Y si de hecho te invitan a cenar y te dan el vaso que tiene la gula, sabes que lo han hecho con intención. And of course, I know this is not a question between minimalism and maximalism. Y yo sé que esta no es una pregunta entre minimalismo y marxismo.
This is a question between carelessness and done with a lot of love. Es una cuestión entre hacerlo descuidadamente o hacerlo con mucho cariño. 99% of everything that's ugly in the world is not ugly because somebody wanted it to be ugly. 99% de las cosas que son feas en el mundo no fue porque la gente quisiera que fueran feas. It's ugly because somebody didn't give a shit. Es feo porque no les importó una mierda. And it looks like things are actually getting better. Y parece que las cosas están mejorando. I'll give you one example. Un ejemplo, This is a functional building, a train track to bring goods in and out of Manhattan. este es un ejemplo, es una red de ferrocarril para traer cargamento adentro y fuera de Manhattan, Built in the 1930s, construido en 1930 busy until the 1970s, y está ocupado hasta los 1970. then non-functional anymore. Después dejó de funcionar And then two friends of mine y después dos amigos míos transformed it into the now famous High Line, que ahora lo transformaron en el famoso High Line, a skinny park that goes from 12th Street until 36th Street in Manhattan. que va de la calle 12 a la 36 en Manhattan. And they put a lot of love and care into this. Y le pusieron mucho amor y mucha dedicación. In the 7 years that it's been open, En los 7 años que está abierto, there has not been a single piece of crime on the High Line. no ha habido ni un solo crimen en esa carretera. 6 million people have visited it, 6 millones de personas lo han visitado, zero crime. 0 crimen. The buildings that go up next to it are better than elsewhere in Manhattan. Y de hecho los edificios que están al lado son mucho mejores que en todo Manhattan. Beauty attracts beauty. La belleza atrae la belleza. And of course, this is Manhattan, the left side, a very wealthy area. Ese es el lado de izquierda de Let's- Manhattan, muy adinerado. Let's see how this works in a poor area. Veamos cómo funciona en una área pobre. Edi Rama is the mayor of Tirana in Albania, Edi Rama es el alcalde de Romania. and he took over a city that was really terrible. Y tomó una ciudad que era terrible. Mostly old Soviet-style buildings Eran edificios soviéticos, crumbling away, se estaban deshaciendo and no money to do something about it. y sin dinero para hacer algo al respecto. So with the tiny bit of money that he had, Con el poco dinero que tenía, he started to paint the buildings. los pintó. And what happened was crime went down Y lo que pasó es que el crimen bajó and tax income went up y las taxas, los impuestos aumentaron because the citizens had the impression that the government is finally doing something. porque las personas tuvieron la impresión de que el gobierno por fin estaba haciendo algo. And so every 7 years I do a sabbatical, Cada 7 años me tomo un año sabático and the first 4 months of my last sabbatical I stayed in Mexico City, y los primeros 4 meses de mi último sabático estuve en la Ciudad de México and we started a project there. y empezamos un proyecto. Basically, as you all know, there is a giant tradition of murals, Como lo saben, hay una tradición muy grande de murales en México and we just build on that. I myself lived in a house that was saved by art. De hecho, yo viví en una casa que fue salvada gracias al arte. After the big earthquake, this actually was saved by artists. It looks like this now. Después del terremoto, de hecho, fue salvada por artistas, se ve así como en la foto. And we just basically created the idea of the outdoor museum, Y creamos, de hecho, la idea como que fuera un museo, stealing the idea of the museum tag from the museums, robándonos la idea de las etiquetas de los museos, creating our own tags, creando nuestra propia, and placing them together with the art on buildings. y se las poníamos a los murales en los edificios. We already completed a number of projects, Ya completamos varios proyectos, like this one by AEC, como estos que estamos viendo, or this one by Retna. este de Retna. It's a very prominent location Es una locación muy right prominente in the center of Mexico City. en el centro de la Ciudad de México. And I can just
to watch the whole thing, but you'll get the idea. No veremos todo, pero podrán darse una idea. So you can see this was done in a fairly fast way. De hecho, pueden ver que se hizo de manera muy rápida. You get the idea. And Ya we, se lo imaginan. and we have a good number of planned projects. Tenemos bastantes proyectos como These de are base. all sites De that hecho- became free from the last earthquake. De hecho, estos son lugares que estuvieron disponibles después del último terremoto, So we have those sites secured, así que tenemos esos lugares asegurados and we have those artists secured. y tenemos estos artistas asegurados. This. And then also some local. So if we go back there, this big modernist slogan of form follow function, is Sí, it va- actually true? Si vamos otra vez a este dicho de que la forma sigue la función, ¿sería verdad? The guy who said that is Chicago architect Louis Sullivan. El que dijo eso fue un arquitecto de Chicago, Louis Sullivan, And look at his own work. y miren en su propio trabajo. This form does not follow any function. Esta forma no sigue ningún tipo de función. He himself did not really mean this, Él no hablaba en serio, or definitely not in the same way as it was later propagated to know. y no como de hecho se empezó a utilizar. We actually very much think that beauty by itself De hecho, pensamos que la belleza en sí mismo is the function. es la función. That I mentioned that if the public housing projects of the 60s would have had beauty inside, Si los proyectos de cajas de los 60 hubieran tenido la belleza en mente, they would have functioned much better. hubieran funcionado mucho mejor. But if the packaging that you see in the supermarket Si los empaques que ustedes ven en el supermercado, would actually be beautiful, si hubieran sido hermosos, they would take advantage of the fact that the brain uses beauty as a shortcut for fast decision making. que de hecho el cerebro utiliza la belleza como un atajo para tomar decisiones. If the interfaces of Facebook or Etsy or Airbnb would actually be beautiful, Si las interfaces de Facebook, Etsy o Airbnb fueran bellas, people would want to spend more time on their platforms las personas querrían pasar más tiempo en sus plataformas and they would actually work much, much better. y funcionarían mucho mejor. This is really true for any aspect of design. Eso es verdad para cualquier aspecto del diseño. But it also really, it's not just that it increases functionality. Y no solo incrementa la funcionalidad, I also think it makes our world a more livable place. creo que hace de nuestro mundo un lugar mejor para vivir. It's just a more human thing, a more human environment to be in. Es un ambiente mucho más humano en el que vivir. So, and as I said, I do believe that the things actually do become better. Y de hecho creo que las cosas sí se mejoran. You see this in many areas. Lo ven en muchas áreas. Lo ven en muchas áreas. If you look at the new Philharmonic Hall that Herzog and Zimmermann built in Hamburg, Si ven a la nueva filarmónica que construyeron en Viena, clearly it's done to become beautiful. de hecho se puede ver que fue hecha para ser hermosa. Even if you look just out right here in Monterey of how the small buildings up on the hill are painted in color. Y de hecho si se fijan aquí en la ciudad de Monterrey, como las pequeñas casas en la montaña It están goes from pintadas low to de high color, and it makes things better. de hecho esconde y hace que las cosas sean mejor. And of course, because Jessica and I very much believe in this, we created this little film. Por eso nosotros creemos en esto, creamos este pequeño video. Just let it run now. The skin on your bones, it constantly knows. Pull it away, pull it away, pull
So if we go back to the definition, Si volvemos a la definición, combination of shape, form, color, composition, material, and structure. la combinación de forma, figura, color, composición, Especially the sight. es de hecho en especial la vista. What I didn't mention was that beauty, of course, is also very inherent in music. De hecho, también la belleza está o es inherente en la música. So I'm going to do an experiment now. Así que haré un experimento, I'll ask you all to get up. que todos se pongan de pie. And we're going to sing a song together. Y vamos a cantar una canción juntos. In English. En inglés. Now this is, if you remember the music from Now Is Better, Si recuerdan la música de Now Is Better, it's a Canadian band called Siskiyou, es de una banda canadiense. and they created this song for this talk. Y crearon esta canción para esta plática en específico. So it's a melody that you don't know, Es una melodía que no conocen, but he will sing it a little bit so we can at least one go kind of like get it into our ears. pero lo cantará de una vez para que nos vayamos acostumbrando y lo vayamos identificando. I wrote the lyrics, Yo escribí la letra and we'll do that karaoke style, so y lo that will be haremos easy. de forma karaoke. Okay, so let's try this. Oh, and I should say, let's just see. No, let's go try this again. I have to first say something. Primero tengo que decir algo. This will only work Esto solo funcionará if you completely put yourself into it. si le echan todas las ganas. It won't work if you go like me, 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 No me. funcionará si lo hacen así como sin ganas. You like, imagine you're singing happy birthday to your 4-year-old niece. Imagínense que le están cantando las mañanitas a su sobrina de 4 años. I can hardly see you from here, so De hecho, no puedo verlos. there is no judgment. Pero así que no los voy a juzgar. Okay, so let's try this. Let's turn it up. Can we turn it up a little? Okay. Now you hear him sing the melody. ¿Lo pueden escuchar cantando, tocando la melodía? Just remember the melody. Solo recuerden la melodía. Lows and knees. All right. Muy bien. Fell asleep at the wheel. All right. Muy bien. Ornament ain't no sense. Let it in. Okay. So we all shout it out from New York to Berlin. 'Cause there just ain't no doubt. Let's let beauty come back in. Okay, now we know it. One more time, full power. Ya no lo sabemos. Loves and knees fell asleep at the wheel. Ornament ain't no sense. Let it in. So we all shout it out from New York to Berlin. 'Cause there just ain't no doubt. Let's let beauty come back in.
Thank you so much. Muchas Have a good gracias. night. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you.